Hello grade 11 students. Today we are going to do the last revision lesson in your workbook. Revision 3. අපි පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා බලමු revision 3 එකේදී අපි විශේෂයෙන්ම revise කරන්නේ මොනවද කියලා. Articles. තුවල පුතාලට මතකයි අපි a and the කියලා articles පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි තවත් පාරක් tenses ටිකත් revise කරනවා. verb forms වලින් fill in the blanks activities තියෙන නිසා forms of the verb ඒ වගේම අපිට තියෙනවා short writing activities a notice, paragraph, and also a weather report. weather report එකක් ලියන්නත් තියෙනවා අන්තිමට story completion එකක්. අපි දන්නවා ස්ටෝරි එකක මුල දීලා ඒකේ අවසානයේ මොකද වෙන්නේ කියලා ගොඩනගලා හදන්න තියෙනවා කතාවක්. ඒක තමයි අපේ final activity එක. Now let's move on to the activities. Write the correct form of the word to make a meaningful sentence. The first one is done for you. හරි form එක දාලා meaningful sentence එකක් කියන්නේ වාක්‍යයේ තේරුම හොඳට එන විදියට තමයි මේ form එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක. They have given you an example. She worked hard all the time. දැන් එතන hard කියන එක වෙනස් වෙලා නැත්තේ එතන වෙනස් වීමක් අවශ්‍ය නැති නිසා. පුතාලා ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. fill in the blanks activity එකක අපි අවශ්‍ය තැනකදී විතරයි මොකක් හරි එකතු කරලා එහෙම නැත්නම් අඩු කරලා මාරු කරන්නේ. She worked hard. Worked is a verb and hard is an adverb. So it's correct. The children ran to the canteen quick. So we know the verb ran is modified by the adverb quickly. The winners walked. දැන් ජයග්‍රහණය කරපු අය කොයි විදිහටද ඇවිදින්නේ? Proud, proudly. Walked, proudly. He draws beautiful pictures. දැන් ඉස්සෙල්ලා example එක වගේ අවස්ථාවක්. මොකද මෙතන වෙනසක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක adjective එකක් නිසා. Pictures is described by the word beautiful. Handle all electronic items. Handle කියන verb එක carefully කියන adverb එකෙන් modify වෙනවා. Handle carefully. ඉතා ප්‍රවේශමෙන් handle කරන්න කියන එක. He is a person. Strong person. There is no change because it's an adjective. Strong person. බොහොම ශක්තිමත් කෙනෙක් කියන එක. Let's write a few more examples before we move on to the next activity. We can write, the child is
growing fast. ළමයෙක් ඉතාමත් ඉක්මනින් වර්ධනය වෙනවා කියන එක. Growing fast. So, fast is an adverb. The two friends are talking cheerfully. බොහොම සතුටින් දෙන්නේ කතා කර කර ඉන්නවා කියන එක. එතකොට talking කියන verb එකේ adverb එක තමයි cheerfully කියන්නේ. The author uses a descriptive writing style. Descriptive writing style කියනකොට අපි යම් කතෝරෙක් ඉතාමත්ම සවිස්තරාත්මකව ලියනවා නම් විස්තර සහිතව පැහැදිලිව ඒ වගේ තැනකදී කියන්න පුළුවන් descriptive writing style එකක් කියලා. එතකොට මේක adjective එකක්. writing style කියන එකට. Nethuli is listening carefully. එතන අපිට පේනවා ආයිමත් listening කියන verb එකට carefully කියන adverb එක යොදලා තියෙනවා. Then we will write another example. You have to use adjectives appropriately. සුදුසු ලෙස appropriately ගැලපෙන ලෙස. Adjectives නාම විශේෂණ භාවිතා කිරීමේදී ගැලපෙන ලෙස යොදා ගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට use කියන verb එකට appropriately කියන adverb එක පාවිච්චි වෙනවා. Now we will move on to the next question. Complete the blanks using a, an, or the where necessary. අන්න ඒක හුඟක් වැදගත්. අපි instruction එක බලන්න ඕනේ. ඒක අවශ්‍ය තැනදී විතරයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මේ where necessary කියන එක බලන්න නැතුව අනවශ්‍ය තැන්වල දුවල පුතාලා මේ articles දාන්න ඉඩ තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයකදී විතරක් නෙමෙයි රචනාවක් ලියුමක් ලියනකොට සමහර වෙලාවට කතා කරනකොටත් මේ the කියන article එක ටිකක් අනවශ්‍ය ලෙස වැඩිපුර දාන්න පුරුදු වෙච්ච දුවල පුතාලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒක කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. The first one is done for you. The earth goes round. අපි දන්නවා the earth. එකයිනේ තියෙන්නේ. එතකොට the earth goes round. ඒ වගේම sun එකටත් අපිට the sun දාන්න පුළුවන්. And the moon goes round the earth. එතන නම් අපි හැම තැනදීම the කියන ආටිකල් එක ඕන වෙනවා. Blank air around us is polluted. එතනත් අපිට දාන්න පුළුවන් the air around us. මොකද අපි අවට තියෙන වාතය. The air around us. එතන අපි විශේෂයෙන් කියනවා මේ අපි අවට තියෙන වාතය කියන හැඳින්වීම. එතනදී අපිට the අවශ්‍ය වෙනවා. There was blank big noise but we could not find blank place where blank noise came. දැන් පුතාලට පේනවා noise කියන එක දෙපාරක් යෙදිලා තියෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේදී it's just some noise. We don't know what it is. We don't know from where it is coming. එහෙම තැනකදී අපි කියන්නේ indefinite article එක.
There was a big noise. මොකක් හරි ශබ්දයක් අපි දන්නේ නෑ මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? definite article එක. the. මේ වගේ තැනකදී පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? indefinite article a. big noise. හැබැයි මේ noise එක ඊළඟට යෙදෙන අවස්ථාවේදී අපිට the දාන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සෙල්ලා තව blank එකක් තියෙනවා. We could not find the place where the noise came. ශබ්දය ආවේ කොතනින්ද කියලා හරියට හොයාගන්න බැරි වුණා කියන එක. He used blank example. දැන් අපි දන්නවා මෙතන e කියන්නේ vowel එකක් නිසා අනිවාර්යයෙන් මෙන්නේ an example to explain the fact, but දැන් example කියන එක දෙවැනි අවස්ථාවේ යෙදෙනකොට එම වාක්‍යය ඇතුළේදීම නිසා අපි දානවා definite article එක. He used an example. මෙතනදී කුමක් හෝ උදාහරණයක් කියලා කියනකොට indefinite ඒකම ආපහු refer කරනකොට එම වාක්‍යය ඇතුළතම දෙවැනි වතාවට the කියන්න පුළුවන්. The example was difficult to understand. Blank, air we breathe is polluted these days. The air we breathe is polluted these days. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනදී අපි දන්නවා නිකම්ම එයා කියන්නේ නැතුව the air we breathe කියනකොට අපි හුස්ම ගන්න වාතය. එතකොට අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් මොකක්ද කියලා සඳහන් කරන නිසා the කියන්න පුළුවන්. නිකම්ම අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ the කියලා දානකොට යමක් එක වස්තුවයි නම් ලෝකේ තියෙන්නේ. එහෙම තැනකදී දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකම දේ ගැන දෙවෙනි අවස්ථාවේ ඊට පසු අවස්ථාවක සඳහන් කරනකොට දාන්නත් පුළුවන්. අපි definite article එක පාවිච්චි කරන තව හුඟක් අවස්ථා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මෙතන examples වල ආපු දේවල් තමයි මම මතක් කරේ. Your next activity is to fill in the blanks with the correct form of the verb. දැන් මේ activity එකට යන්න කලින් අපි චුට්ටක් tenses ටික මතක් කරගෙන ඉමු. Present, you have the simple, continuous and the perfect tense. Simple එකේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ base form එක verb එකේ. මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? මොකක්ද simple present tense එකෙන් කරන්නේ? Expresses a scientific or general truth. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සත්‍ය දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ සිදුවෙන දෙයක් ගැන කියනවා නම් අපි use කරන්නේ simple present tense. For example, tadpoles turn into frogs. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නියත වශයෙන්ම වෙන දෙයක් නිසා. එතකොට තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා routine එකක්, schedule එකක්, regular action එකක්. ඒ කියන්නේ නිතිපතා වෙන සිදුවීමක්. I play badminton at least once a week. එතකොට continuous tense එක කියන්නේ අපි continuous කියන වචනයෙන්ම දන්නවා ඒක ing verb එකක් එක්ක වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් ගැන කියන දෙයක් කියලා. මෙතන අපි ලියලා තිනවා describe something that is temporary. ඒ කියන්නේ తాවකාලික. එහෙම නැත්නම් happening at the moment of speaking. කතා කරන අවස්ථාවේදීම සිදුවෙන. Example, it's raining now. මේ දැන් වහිනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it's raining now. So if we write another example for each of these, you can say the moon shines at night. The moon shines at night. Base form. We have the singular form of the base verb. Routine. අපි
once a week කියන්නේ සතියකට සැරයක් බැඩ්මින්ටන් ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් I swim every Sunday. මම හැම සන්ඩේම පිහිනනවා කියන එක. එතකොට අපි බේස් ෆෝම් එක ආපහු පාවිච්චි කරා. continuous නම් am is are එක්ක ing verb එකක්. We can say the teacher is writing examples. මේ අවස්ථාවේදී වෙන දෙයක්. Writing examples. උදාහරණ ලියනවා. Perfect. present එකේ perfect වෙනකොට අපි දන්නවා has have past participle form verb එකක් එක්ක එකතු වෙලා වෙන්නේ. Describes a state, event or habit that started in the past. අතීතයේ යම් වෙලාවක පටන් අරගෙන continues to the present and may continue to the future. අතීතයෙන් පටන් අරන් වර්තමානය දක්වා continue වෙලා දිගටම ඇවිල්ලා. I have lived in this house for 6 years. මම මේ ගෙදර අවුරුදු 6ක් පුරා ඉඳලා තියෙනවා. තව අවස්ථාවක් තමයි event which was completed sometime in the past. අතීතයේ යම් වෙලාවකදී complete වෙලා ඉවර වෙලා but which has some significance to the present. යම් significance එකක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා ඒ සිදුවීම අතීතයේදී උනාට වර්තමාන අවස්ථාවටත්. I am not hungry just now කියලා තියෙන්නේ මේ ඊළඟ වාක්‍යයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න වැඩියෙන් හොඳට මම දැන් බඩගිනි නැති නිසා කියන්න පුළුවන් I have just eaten. මම මේ දැන් තමයි කාලා ඉවරුනේ. Just eaten. If we write another example, I have completed my homework. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩකට කලින් යම් වෙලාවකට කලින් පටන් අරගෙන මේ දැන් වෙනකොට ඉවර කරලා තියෙනවා කියන එක. If you look at the past, you have simple past, continuous and again perfect forms. Simple past නම් මොකද්ද වෙන්නේ? Refers to a past state. යම්කිසි අතීතයේ පැවති තත්වයක්. She liked loud music. Base form එකේ අපි present simple එක පාවිච්චි කරා. Past form verb එක past simple එකට පාවිච්චි කරනවා. දැන් loud music බොහොම ഘോഷාකාරී සංගීතයට ඇය කැමැත්තක් තිබුණා. Liked. Past refers to completed action at a specified time in the past. ඒ කියන්නේ අතීතයේ යම්කිසි හරියටම කියන්න පුළුවන් වෙලාවක වෙන්නත් පුළුවන් ඉවර වෙච්ච ක්‍රියාවක්. The speech began at 8 o'clock. ඒකට නම් බොහොම පහසුවෙන්ම උදාහරණ ඕන තරම් පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. They finished their work yesterday. They finished their work yesterday. Continuous කිව්වම ආපහු describe something that was temporary sometime in the past. හරියටම යමක් වෙමින් පැවතුණා. අතීතයේ යම් වෙලාවක. It was raining yesterday. Past was were එක්ක ing form of the verb. Past be verb කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ල පාවිච්චි කරා present be verbs. Am is are. මෙතන පාවිච්චි කරනවා past be verbs. Was were.
අපි මේක වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න තවත් අතීත ක්‍රියාවක් එක්කම ලියනවා නම් ඒ කියන්නේ past continuous එක තවත් එයක් එක්ක තවත් ක්‍රියාවක් එක්ක ගලපලා වාක්‍යයක් ලියනවා නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් My sister was playing the piano when her friend called. එයාගේ යාළුවා කෝල් එකක් දෙන වෙලාව වන විට මගේ නංගි හෝ අක්කා my sister පියානෝ එක play කරමින් හිටියා කියන එක. So you have was and the ing form of the verb. Perfect past perfect is had and a past participle describes an action took place once or many times before another point in the past. පුතාලට මතක ඇති අපි unit 1 2 හරේදී උගාක් සවිස්තරාත්මකව tenses කරනකොට මේක සඳහන් කරා පැහැදිලිවම before another point යම් කිසි අතීතයේ වෙච්ච තවත් සිදුවීමකට හෝ වෙලාවකට පෙර සිදු වූ ක්‍රියාවක් she had studied Tamil before she moved to the new school. අලුත් පාසලට එන්න පෙර එයා Tamil දෙමළ භාෂාව ඉගෙනගෙන තිබුණා. Another example for past perfect can be written like this. The bus had left before we reached the bus stop. Now we'll move on to the future time. අපි future time එකෙත් simple, continuous, perfect කියන තුනටම examples ලියලා බලමු. Simple future නම් අපි දන්නවා will එක base form එක එනවා describes a definite future event. අනාගතේ වෙන යම් කිසි ක්‍රියාවක්. She will complete her project next week. ඒ වගේම ලියන්න පුළුවන් I will visit my aunt tomorrow. Continuous වෙනකොට will be එක ing verb එකක් එනවා describes an unfinished action or event that will be in progress. ඒක වෙමින් පවතිනවා ඒ වෙනකොට at a time later than now. යම් කිසි අනාගතයේ වෙලාවක. Mithul will be running a marathon this Saturday. මේ එන සෙනසුරාදා Mithul marathon එකක් දුවනවා කියන එක. She will be studying for her exam next week. ඒ වගේම අපි දන්නවා future perfect එක වෙනකොට මොන වගේ අදහසක්ද අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ talks about an action that will be completed between now and some point in the future. දැනුත් අනාගතේ යම් වෙලාවකත් අතර ඉවර වෙන ක්‍රියාවක්. Will, have and a past participle. The perehera will have ended by the time we reach the temple. අපි temple එකට පන්සලට යන වෙලාව වෙනකොට පෙරහැර ඉවර වෙලා තියෙයි කියන එක.
My brother will have finished studying by the end of this week. දැන් දුවල පුතාලට verb forms tenses ටිකක් මතක් වුණා නේද? එහෙනම් අපි ඊළඟ activity එකට යමු. What do you have to do here? Read the following passage and fill in the blanks using the correct form of the verbs given within brackets. The first one is done for you. දැන් මේක හුඟක් පහසු වෙලා නේද තියෙන්නේ? අපි ඉක්මනට කරලා බලමු. One day, Ravi went to his friend's place. There was nobody too. දැන් පළවෙනි එක හදලා තිනවා. මොන be verb form එකද මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියලා. So we will do the rest. Nobody to see. To be seen. To be seen. So he tapped on the door twice to get it. Confirmed. Confirmed කියන්නේ කවුරුවත් නැති බව තහවුරු කරගන්න දෙපාරක් දොරට තට්ටු කරා. So he tapped. Confirmed. Suddenly, එකපාරටම a dog blank run blank come blank run. එතකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මෙතන? A dog came running towards him. He did not move. දැන් බලන්න did කියන එක තියෙන නිසා අපි දන්නවා මෙතන verb එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. move. past form එක did කියන වචනයෙන් කොහොමටත් ධනවන නිසා අපි ආපහු verb එක past කරන්නේ නැහැ. He, what is the past form of know? He knew that Ravi's mother did not like dogs. And it, මොකද්ද be verb එක? was. Singular past was. Pretty unusual to පොඩ්ඩක් අසාමාන්‍ය තත්වයක් to find a dog in that place. අපි දන්නවා to එක එන්නේ infinitive base form of the verb to find. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Surprisingly, to find a dog in that place, surprisingly ඒ කියන්නේ පුදුමයකට මෙන් the dog reduced his loud bark. අඩු කරා, reduced. And started whining. When Ravi looked back, he, what's the past tense of see? Saw the opened gate. Somebody has opened the gate. කවුරු හරි ගේට්ටුව ඇරලා has opened. Ravi was puzzled. However, Ravi knew the nature of his friends. Ravi knew the nature of his friend. එයාගේ යාළුවගේ විදිය Ravi දැනගෙන හිටියා. He knew that the friend must be hiding somewhere.
must be hiding. හැංගිලා ඇති කියලා දැනගත්තා. In a second, තප්පරයකින්, his friend appeared. මතු වුණා. From the hiding place with a break umbrella. ඒ මොකද්ද? එතෙන්ට දාන්න ඕනේ. Broken umbrella. කැඩුන umbrella එකක්. Broken umbrella in his hand. When Ravi asked where his friend has been, it has to be had been. කොහෙද හිටියේ? Had been. He said, I left home to go to class. මම ගෙදරින් ගියේ ක්ලාස් එකකට යන්න. And my mother asked me to take an umbrella. අපි දන්නවා to එක infinitive base form එක විතරයි. To take an umbrella with me on my way. දැන් අම්මා කියපු නිසා කුඩයක් අරගෙන ගියාට මගදී මොකද්ද දැනගත්තේ? I found out that this was broken. So I came back. You are lucky. You are lucky. I came on time. Now we have a set of pictures. Given below is Pial's daily routine. Daily routine කියන එක දකිනකොට දුවල පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන tense එක කියලා. Routine, scheduled work, නිතිපතා වෙන දේවල්, regular actions. Now you know it. It's the simple present tense. Look at the picture clues and complete the text. You can see a person getting up in the morning. Here he's making the bed, washing his face, brushing his teeth, and then he's having a cup of tea here. And also you can see he's having his food. It has to be the breakfast while listening to the radio. He's also feeding a cat. And then I think he's going to work here. After that, you can see he's coming back home after work and also he's having dinner. I think he's a music lover. He's playing the guitar and also having some tea again. I think he's cutting vegetables, maybe preparing things for the next day. And you can see some fruits here. Again, he's making the bed, brushing his teeth, and now you can see him sleeping. Very methodical person. Then අපි he's sleeping, he's eating කියලා කිව්වේ මේ පින්තූරේ දිහා බලාගෙන. හැබැයි එහෙම කිව්වට අපිට ලියන්න තියෙන්නේ daily routine එක. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Pial is an early riser. Pial උදේම නැගිටින කෙනෙක්. එතකොට අපි දැන් ලියන්න ඕනේ මොකෙන්ද? Simple present එකෙන්. He wakes up at 4 a.m. on weekdays and makes his bed. මතක තියාගන්න singular form එක දාන්න ඕනේ. base එක කිව්වට singular plural කියන එකත් මතක් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි පියල් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. He takes a wash and brushes his teeth. Pial drinks a glass of milk and has his breakfast while listening. While කියන නිසා අපි දන්නවා listening අහගෙන ඉන්න ගමන් to radio.
Pial has a pet cat named Blake. He gives some milk to Blackie every morning. Every morning, regular action. Although Pial has a car, he never drives to office. Instead, a venuata, he goes to office by bus. He travels, he goes. You can use those verbs there. While traveling, gaman karna gaman, he reads the daily paper. As Pial is a duty-conscious person, he blank his lunch around 1:30 p.m. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? පියල් ගොඩාක් තමුන්ගේ රාජකාරි ගැන හිතන කෙනෙක් නිසා ඒ වගකීම් ගැන බොහොම කල්පනාකාරී නිසා 1:00 විතර වෙලා තමයි ලන්ච් ගන්නෙ. He has his lunch around 1:30 p.m. after finishing important work. He is a music lover, so he plays the guitar after coming back home from office. Pial prepares his tea and drinks. Pial sometime too spends some time to plan. පොඩක් සැලසුම් කරන්නත් වෙලාවක් ගත කරනවා. Usually, සාමාන්‍යයෙන් he prepares for the next day. සූදානම් වෙනවා ඊළඟ දවසට. He watches television while cutting fruits. Around 11:30 p.m. His bed. Again, he makes his bed at night. Very methodical person. He makes his bed and goes to bed after brushing teeth. Now, what's your next activity after completing this? Imagine that the above pictures describe what Pial did last Friday. Write a paragraph on how he spent the day. දැන් දුවලා පුතාලට මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ paragraph එකක්. හැබැයි අපිට past tense එකට මේක හරවන හැටි පැහැදිලිව එකින් එක බලා ගන්න පහසු වෙන්න අපි වෙනම වාක්‍ය හැටියට මේක ලියමු. ඒක ඉවරුනාට පස්සේ පුතාලා මේක paragraph එකක් විදියට ලියන්න ඕනේ. So let's turn these into past tense together. පුතාලත් මාත් එක්කම මේක past tense එකට දැන් හරවමු. මොකද මේක වෙලා තියෙන්නේ last Friday. So we will write Pial wakes up at 4 a.m. becomes woke up. Pial makes his bed. Pial made his bed. Pial takes a wash and brushes his teeth. Pial took a wash and brushed his teeth. Then you have Pial drinks a glass of milk becomes Pial drank. A glass of milk.
Pial has his breakfast while listening to radio. Pial had his breakfast while listening to radio. Pial gives milk to his pet cat in the morning. Pial gave milk to his pet cat in the morning. You can continue that. It doesn't change. But look at the verb carefully, how the verb changes. Pial goes to office by bus becomes Pial went to office. While traveling, he reads the daily paper. While traveling, he read. පුතාලාට මතකයි read, read කියන verbs දෙකේම spelling එකමයි. ඒ වුණාට past form එක read කියලා තමයි pronounce කරන්නේ. He read the daily paper. Pial has his lunch after finishing his work. Pial had his lunch after finishing his work. Pial plays the guitar after coming back home becomes Pial played the guitar after coming back home. අනිත් කොටස් මුකුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Pial prepares his tea and drinks it. Pial prepared his tea and drank it. Spends. What happens to spends? It becomes Pial spent some time to plan. එක වෙනස් වෙන්නේ cooks becomes cooked. Pial cooked for the next day. While cutting fruits, he watched television. And what happens to makes? He made his bed once again. He goes to sleep after brushing his teeth. He went to sleep after brushing his teeth.
දැන් පුතාලට මේක පැරග්‍රාෆ් එකක් හැටියට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න පියල් කියන වචනේ හැම තැනම රිපීට් කරන්න එපා. ඒ වෙනුවට he කියලා දාලා පිළිවෙලට verb එක මතක තියාගෙන past form එකට හරවලා පැරග්‍රාෆ් එකක් විදියට ලියන්න. Now you have to complete a dialogue with the suitable phrases taken from the box. We'll read the dialogue and see. එක කියවනකොට මෙතනින් මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා තේරෙනවා. It starts with you are late. Then when A says you are late, B says sorry. එහෙනම් පරක්කු වෙච්ච එකට හේතුවක් කියන්න ඕනේ. I had a dream too. හීනෙකුත් දැකලා තියෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? I think I overslept. ටිකක් වැඩියෙන් නිින්ද ගිහිල්ලා. හීනේ නිසා තමයි වැඩියෙන් නිින්ද යන්නේ නැත්තේ නේද? I think I overslept. I had a dream too කියන එකට what was it කියලා අහනවා. It was a strange one. ඒක ටිකක් හරිම අමුතු එකක් කියලා කියනවා. It was a strange one. Then A asks, strange? What do you mean? Then B says, I was in a spaceship. මම අභ්‍යවකාශ යානයක තමයි හිටියේ. එහෙම එකක් කිව්වම මොකක්ද අහන්නව ඇත්තේ ඊළඟට? What were you doing there? ඔයා මොනවද එතන කර කර හිටියේ? And then the answer is, I was about to land. Next part. So, there has to be something here and the answer given by B is, suddenly my back started aching. What happened? So, what happened? මොකද වුනේ? After B said my back started aching, A asked, really? How did that happen? කොහොමද ඒක උනේ කියන එක? What happened and how did that happen? Actually, I have fallen down from the bed. එතකොට ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. And then වැටිලා. Are you all right now? Yes, thank you. ඔබ හොඳින්ද කියලානේ අහන්නේ. Are you all right now? කියලා. එතකොට අපි thank කරන්න ඕනේ. This is polite speech. අපි බොහොම politely ආචාරශීලී විදිහට කතා කරනකොට එහෙම කවුරු හරි ඇහුවාම yes, thank you කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උත්තරේ you are welcome. ඒකට ප්‍රතිචාරයක් හැටියට you are welcome කියලා කියනවා. Now you have an extract to read. Given below is an extract from Gulliver's Travels by Jonathan Swift. Here, I is referred to Gulliver. Read and answer the questions that follow. මෙතන I කියන තැන් වලින් Gulliver ගැන තමයි කියන්න කියලා තියෙනවා. මොකද මේක මැද්දේ කොටසකින් තමයි පටන් ගන්නෙ. සමහර විට දුවල පුතාලත් මේ Gulliver's Travels කියවලා ඇති. එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන අහලා ඇති. English or සිංහල version. සමහර විට මේකේ සිංහල පරිවර්තනය කියවලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මුල් පොත කියවලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නැතත් අනිවාර්යෙන්ම Gulliver and Lilliput's ඒක අහලා තියෙන්න නම් ඕනේ. At this time, I slept on the floor of the church or outside on the ground. But the king said to his workman, make a bed for him. Then Gulliver
තමයි මේ කියන්නේ king කිව්වා කියලා එයාට ඇඳක් හදන්න කියලා. So they brought 600 little beds to my house and made them into one big bed. පුංචි ඇඳන් 600ක් ගෙනල්ලා ගලිවර්ට ලොකු ඇඳක් හැදුවා. දැන් පුතාලා දන්නවා මේ වගේ highlight කරලා තියෙනකොට bold font එකෙන් දීලා තියෙනකොට ඊළඟට අපිට reading comprehension questions වලදී අහනව නේද මේකෙන් refer කරන්නේ මොකටද කියලා. ඒක අපි දැන් දන්න නිසා දැම්මම මතක තියාගමු. Made them into one big bed. එතකොට මේ them කියන එකෙන් refer වෙන්නේ 600 little beds කියන එක. Then the king and his great men met and discussed with me. Gulliver එක්ක කතා කෙරුවා රජුරුවයි එයාගේ අනිත් එයා ළඟින් හිටපු අනිත් නායකත්වයේ දරන වගේ අයයි. Perhaps he is dangerous. දැන් එක එක්කෙනා ගලිවර් ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. Perhaps සමහර විට එයා හරිම භයානක ඇති. said the first man. දැන් පුතාලා මතක තියාගන්න first man මොනවද කිව්වේ second man මොනවද කිව්වේ? We cannot untie his strings. Untie කියන්නේ මොකද්ද? ගැට ගහලා තියෙන එකක් ලිහන්න බෑ කියන එක. He eats too much food. එයා හුඟක් වැඩියෙන් කෑම කනවා. මොකද දැන් මේ ඉන්න අයත් එක්ක බැලුවම ගලිවර් කියන්නේ ඊටාත්ම කිහිප ගුණයක් විශාල කෙනෙක්. එතකොට එයා කන ප්‍රමාණය මේගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ හුඟක් ලොකු ප්‍රමාණයක් හැටියට. Said the second man. The people of our country will be hungry. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට බඩගිනින්න වෙයි මෙහෙම කෙනෙක් කෑම කන්න ගත්තොත්. Let's kill him now, said the third man. We can do it when he is sleeping. අපි යාව නිදාගෙන ඉන්නකොට මරමු කියලා යෝජනාවක් එනවා. Third man ගෙන්. No, said his friend. What can we do with his dead body? It's too big. මැරුවොත් එහෙම එයාගේ dead body එකත් එක්ක කරන්න දෙයක් නැති වෙනවනේ. ඒක ලොකු වැඩිනේ. එතකොට ඒ අදහසත් අතහැරියා. Then a man said to the king, some people tried to kill this big man with their arrows, but he was kind to them. එතකොට සමහරු කියන්න ගත්තා රජුරුවන්ට කට්ටියක් arrows වලින් ඊතල වලින් මෙයාව මරන්න හැදුවම එයා හරිම කරුණාවන්ත විදියට ඒගොල්ලන්ට සැලකුවා කියලා. He did not hurt them. ඒගොල්ලන්ට කිසිම කරදරයක් කරෙත් නෑ කියලා කිව්වා. This is good, said the king. We will not kill him now, but we will teach him our language. එතකොට රජතුමා කිව්වා එහෙනම් අපි යාව මරන්න ඕනේ නෑ. එයාට අපි භාෂාව උගන්වමු කියලා. They did this, and in about 3 weeks I could speak quite well. After about 3 weeks, he learned the language and started speaking. The king often came to see me and helped my teachers. We began to talk. ඒ කියන්නේ helped my teachers කියන්නේ එයාට භාෂාව උගන්වපු අයට රජතුමාත් ඇවිල්ලා උදව් කරා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න ගත්තා. We began to talk. Please untie these strings, I asked him. දැන්වත් මාව මේ ගැට වලින් ලියන්න කියලා කියනවා. Not now, he answered. But I will think about it. I will think about it. මේ untie කිරීම නැත්තම් ගැට ලිහීම ගැන මම හිතන්නම්. දැන් නම් නෙවෙයි. And do not be angry. First, and do not be angry. My men will look at your things. Do not be angry. තරහ ගන්න එපා. I'll happily show your men these things, I answered. එතකොට ගලිවර් කිව්වා මම පෙන්වන්නම් මගේ ළඟ තියෙන දේවල් කියලා. But I'll never hurt you or your people with them. ඒව වලින් මං කිසි කෙනෙක්ට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. මොනවා ගැනද මේ කියන්නේ? The next day, 2 men came and walked over me. එයාගේ ඇඟ උඩින් ඇවිදගෙන ගියා. හැබැයි රිදෙන්නේ නැහැ. හුඟක් කුඩා මිනිසුන් නිසා. They looked inside my clothes. ඒගොල්ලෝ හොඳට බැලුවා
මොනවද මගේ ළඟ තියෙන්නේ කියලා මේ ගලිව කියනවා. They made notes on everything. හැම දෙයක් ගැනම සටහන් කරගත්තා. My notebook, the glasses for my weak eyes, my money and my money bag. So this is what Gulliver had with him. The king called to me, "Your sword is as big as 5 men. Please give it to me." ඔයාගේ කඩුව මිනිස්සු 5 දෙනෙක් තරම් ලොකුයි. Your sword is as big as 5 men. As big as 5 men කියන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සු 5 දෙනෙක් තරම් ලොකුයි ඔයාගේ sword එක. ඒ නිසා ඒක මට දෙන්න. Give it. මෙතන it කියන්නේ මොකද්ද? Sword. Wait. I will bring more men. මම තවත් මිනිස්සු අරගෙන එන්නම්. 3,000 men stood round me and watched. එච්චර මිනිස්සු ගොඩක් වට වෙන්න තරම් ගලිවර්ගේ සයිස් එක දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? Pull out your sword now, shouted the king. Pull out. ගන්න කඩුව එළියට. I took my sword from under my clothes. The sun shone on it and hurt everybody's eyes. දැන් කඩුවට ඉර එළිය වැටුනහම දිලිසිලා හැමෝගෙම ඇස් රිදෙන්න ගත්තා. I put it on the ground and the king's men quickly carried it away. ඔක්කොමලා ඒක ඉක්මනට අරගෙන ගියා. Now give me those other strange things, he shouted. දැන් අනිත් ඒවත් දෙන්න. I gave him my guns. After this, the king sent me his rules. Guns. තුවක්කු ටිකත් දුන්නා. ඊට පස්සේ the king sent me his rules. Now you have a true false question, which is very easy. මේ ටික හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතාව කියවලා ඉවරුණා විතරයි. The king ordered the workers to make a bed for Gulliver. Make a bed for Gulliver. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වුණා අපි දැක්කා. Make a bed for him. King said to his workmen. පැහැදිලිවම උත්තරේ හරි. එතකොට අපි දාමු true. 600 men helped to make a bed to Gulliver. අන්න එතන පොඩ්ඩක් පටලවලා තියෙනවා. 600 men helped කියලා තිබුණේ 600 beds කියලා තමයි තිබුණේ. අපි දන්නේ නැහැ කී දෙනෙක්ද කියලා. එතකොට අපිට ඒකට false කියලා දාන්න පුළුවන්. The king decided not to kill Gulliver. හරි නේද? මරන්නේ නැහැ කියලා හිතුවනේ Gulliver. Gulliver started teaching his language to the others. Gulliver එයාගේ language එක අනිත් අයට කියලා දෙන්න පටන් ගත්ත එක දුන්නේ නැහැ. ඒකේ අනිත් පැත්ත. Others started teaching the language to Gulliver. So we can put false here. Gulliver did not give his sword to the king. දුන්නේ නැහැ කියන එක වැරදි. දුන්නා. ඒ නිසා අපි ඒකට false කියලා දානවා. Now you have to answer these questions. What did the great men, first man, second man, etc. say to the king? දැන් පුතාලා මතක් කරගන්න මොකද්ද first man කිව්වේ? Second man and the third man. මතකයි නේද පුතාලට? First man කිව්වා perhaps he is dangerous. Perhaps he is dangerous. First man කිව්වා we cannot untie his strings. He eats too much food. කෑම ගැන කිව්වේ second man. ඊළඟට let's kill him now කියලා කිව්වේ third man. He eats too much food.
එතකොට our men will not have food කියලත් කිව්වා. ප්‍රධාන වශයෙන් කිව්වේ he eats too much food. Third man said, let's kill him. Then what did the king decide to do? We will not kill him now, but we will teach him our language. ඒක තමයි රජතුමා ගත්ත තීරණය. So you can say the king decided to teach their language, teach Gulliver their language. Then you have, did Gulliver manage to speak their language? Support your answer quoting from the text. ඒ කියන්නේ උත්තරේ ලියලා මදි ටෙක්ස්ට් එකේ මොන වාක්‍යෙන්ද ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තේ කියලාත් ලියන්න ඕනේ. Yes, he managed to speak in their language after 3 weeks. So we can write, did Gulliver manage to speak? Yes. Gulliver managed to speak. Their language. And we have to quote that particular line from the passage. In about 3 weeks, I could speak quite well. In about 3 weeks, I could speak quite well. Name the things Gulliver had with him. What did he have? Gulliver had a notebook, glasses, a sword, a gun. ඒ වගේ එයා ළඟ තිබුණ දේවල් ලියලා ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන full answer එකක් සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලියන නිසා with him කියලා අන්තිමට ඉවර කරන්න ඕනේ තිබුණ ටික ලියලා with him. හැබැයි අපි කෙටි උත්තරයක් ලියනවා නම් ලිස්ට් එකක් විදියට ලිව්වහම ඇති. What hurt everybody's eyes? Why? අපි sword එක ගැන කතා කරන වෙලාවේ දැක්කා I took my sword from under my clothes. The sun shone on it and hurt everybody's eyes. කියලා. එතකොට ඒක තමයි මෙතන උත්තරේට එන්න ඕනේ.
The sun shone on the sword and it hurt everybody's eyes. Why? Because the light was too bright. Then you have to answer this. Can you remember I told you that the highlighted words will be there in one of the questions? What do the following words in the passage refer to? Them, me, it and it. Them in line 3, me in line 4. Line 3 made them into one big bed and me. So you know that it's the 600 beds, and Gulliver "600 small beds", and me is Gulliver. It in line 17 is to untie the strings. It කියලා highlight කරලා තියෙන තැන් දෙකේම බලන්න පුළුවන්. It in line 24 is the sword. Since we have finished answering the questions here, we can move on to the next activity. The following pictures show you the arrangements which have been done for an annual get-together function. මෙතන බලන්න have been done කියලා තියෙනවා. මෙතන example එකෙත් තියෙනවා ඒ වගේම එකක්. එතකොට පුතාලා දන්නවා මෙතන තියෙන්නේ මොන tense එකද මොන වගේ අදහසක්ද මෙතනින් ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ කියලා. Construct a meaningful sentence for each picture. First one is, welcome cards have already been prepared beautifully. Have been prepared. එතකොට මෙතන agenda එකටත් අපිට ඒ වගේම එකක් ලියන්න පුළුවන්. The agenda has already been prepared. මොකක්ද ඊළඟ පින්තූරෙන් පේන්නේ? You can see a beautiful hall arranged for a function. Here you see the table very closely with everything on it, again ready for a function. The table has been laid methodically. ඒ කියන්නේ බොහොම ක්‍රමානුකූල ලෙස මේ මේස සකස් කරලා තියෙනවා. The hall has been arranged elegantly. ඉතාම උසස් ගණේ අලංකාර ලෙස මේ ශාලාව සකස් කරලා තියෙනවා කියන එක. verb form එක පුතාලා හොඳට මතක තියාගත්තා නේද? has been arranged. මේ වෙනකොට arrange කරලා තියෙනවා කියන අදහස.
Next, we are moving on to a writing activity. A notice. Imagine that you are the secretary of the school science club. You are organizing a special lecture by a famous person on UFOs. What are UFOs? Unidentified flying objects. Handuna nogat Pyasarayana. Write a notice inviting all to participate in it. Mention the date, time, venue and the purpose. අපිට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මේ ගෙස්ට් ලෙක්චර් එකක් ගැන අනිත් අයට ආස හිතන විදිහට එන්න හිතන විදිහට නෝටිස් එකක් දාන්න. දැන් අපි මේකේ ටාගට් කරන්නේ, ඒම් කරන්නේ කාව මේකට ගෙන්න ගන්නද? විශේෂයෙන් අභ්‍යවකාශය ගැන අහස ගැන ඉගෙන ගන්න ආස අයව ගෙන්න ගන්න. So you have to capture their attention. Notice. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න එපයි. Notice කියලා. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න පුළුවන්. Here is some good news for space lovers. අභ්‍යවකාශයට ආස කරන අයට මෙන්න හොඳ ආරංචියක්. The Science Club is organizing a program titled Wonders in the Sky for those who are interested in studying about space. දැන් ලස්සන නමක් දාලා Wonders in the Sky කියලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට those who are interested in studying about space අභ්‍යවකාශය ගැන ඉගෙන ගන්න ආසය වෙනුවෙනුයි මේ වැඩසටහන කරන්නේ organize කරන්නේ සංවිධානය කරන්න කියලාත් කියනවා. There will be a special guest lecture on UFOs conducted by special guest lecture ආරාධිත දේශනයක් තියෙනවා UFOs ගැන. කවුරුද මේක conduct කරන්නේ? Mr. Surat Dinapala, the Vice President of the Sri Lanka Astronomical Club, University of Colombo. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ගෙස්ට් ලෙක්චර් එකකට කතා කරනකොට ආරාධිත දේශනයකට කතා කරනකොට ඒකට අදාළ ඊටාම උගත් ඒ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්වනේ ගෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් තමයි මෙතන තනතුරකුත් දරන විශ්වවිද්‍යාලයකටත් සම්බන්ධ කෙනෙක් තමයි ගෙන්නන්නේ. එතකොට මේ විස්තර වලින් අපි එන අයට එන්න හිතන විදිහට හැඟීමක් ඇති කරනවා. Date, time, venue. Date එක පුතාලට දාන්න පුළුවන් 27th of May. ඒ වගේ කැමති දිනයක්. Time එක හරියටම වෙලාව දාන්න පුළුවන් from 2 pm to 5 pm. ඒ වගේ වෙලාව from 2 කියලා. Venue. ඒක පුතාලා හුඟක් වතාවක් මීට කලිනුත් කරලා තිනවා. Venue කියන්නේ ස්ථානය. කොහෙද තියෙන්නේ? The school main hall. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි auditorium එකක්. ඒ වගේ සඳහන් කරන්න. Then you write all are welcome. හැමෝම අපි පිළිගන්න ලෑස්ති මේකට එනවා නම් හැබැයි තවත් පොඩි විස්තරයක් අවශ්‍යයි notice එක. Please give in your names to the great representatives of our club to confirm participation. අපේ club එකේ ඕගොල්ලන්ගේ ශ්‍රේණිවල ඉන්න නියෝජිතයන්ට great representatives ඕගොල්ලන්ගේ නම් බාර දෙන්න මොනවා සඳහන් කළාද? To confirm participation. ඔබේ සහභාගීත්වය තහවුරු කරලා. Finally, someone has to sign. කවුද notice එක ලියන්නේ මේ? Secretary of the Science Club. එතකොට අන්තිමට ඒකත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. Then you have another writing activity. What is it? A paragraph. You have to write a paragraph on one of the following. මෙතනින් එකයි ලියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපි තුනම ලියලා බලමු. පුතාලට කැමති එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. හුඟක් උනන්දුයි නම් තුනම ලියලා පුරුදු වෙන්නත් පුළුවන්. Use about 50 words. හරිම පහසුයි. හරිම කෙටි ඡේදයක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. වැඩි විස්තර ලියන්න නැහැ. 50 words.
my favorite book, my favorite TV program and a place of interest. My favorite book කියන එකට අපි සිංහල පොතක් ගැනයි ඉංග්‍රීසි පොතක් ගැනයි පැරග්‍රාෆ්ස් දෙකක් ලියලා බලමු. එතකොට පුතාලා ආස විදිහේ පොතක් ගැන ලියන්න පුළුවන් මේකෙන් අදහසක් අරගෙන. Example 1. My favorite book is අඹයාළුවෝ. පුතාලා ඔක්කොම කියලා තියෙනවා නේද? අඹයාළුවෝ කතාව. It is a very interesting novel written by the famous author T.B. ඉලංගරත්න. මේක හරිම සිත් ගන්න ආසුළු නවකතාවක් ලියලා තියෙන්නේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ කතුවරයෙක් T.B. ඉලංගරත්න. The main characters in the story are the two best friends named Sunil and Nimal. ඒක පුතාලට තේරුණානේ. ප්‍රධාන චරිත තමයි හොඳම යාළුවෝ දෙන්න නිමල් සුනිල්. They are from contrasting family backgrounds. දැන් contrasting කියනකොට මොකක්ද අදහස? ඊටාම එකිනෙකට වෙනස් පෞල් පසුබිම් වලින් තමයි මේ ළමයි දෙන්න එන්නේ. Sunil is from an affluent family, whereas Nimal is from a poverty-stricken family. Whereas කියන්නේ මොකද්ද? අපි එක දෙයක් කියලා ඊළඟට කියන්න යන දේ ඊට වෙනස් නම් පාවිච්චි කරන කනෙක්ටිව් එකක් තමයි මේ whereas කියන්නේ. මේක මෙහෙමයි අනිත් එක අනිත් විදිහයි කියන එක. දැන් whereas කියන එක දෙපැත්තේ මොකද්ද තියෙන්නේ? Sunil is from an affluent family. දැන් පුතාලා කාට හරි හිතෙනවා නම් මේ affluent කියන වචනේ අමාරුයි කියලා rich family කිව්වත් කමක් නැහැ. බොහොම පොහොසත් ටිකක් සමාජයේ උසස් මට්ටමේ කියලා සැලකෙන පවුලක් කියන එක තමයි මේ affluent family කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. rich family කිව්වත් සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන වචනයක් නෙමෙයි මේක. whereas කියන එකේ අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Nimal is from a poverty-stricken family කියන එක. එතනත් පුතාලට මේ වචනේ චුට්ටක් හරි අමාරුයි කියලා හිතනවා නම් poor family කිව්වත් කමක් නැහැ. දුප්පත් පවුලක ළමෙක් නිමල්. Therefore, එනිසා what happened between them bring out diverse emotions and qualities of people. ඒ පවුල් දෙක අතර තියෙන පරතරය නිසා තමයි මේ කතාවේ ඒ දෙන්න අතර සිදුවෙන දේවල්, එතකොට ඒ දෙන්න ආශ්‍රිත අනිත් අය අතර සිදුවෙන දේවල් මේ හැම එකකම පුදුම විවිධත්වයක් තියෙනවා. හැඟීම්වල එක එක්කෙනාගේ චරිත ලක්ෂණවල විවිධත්වය මතුවෙන්නේ මේ පෞල් පසුබිම් දෙකේ වෙනස නිසා. ඉතින් අපිට මේ සුළු වචන ප්‍රමාණයකින් ලියන්න පුළුවන් හොඳ පැරග්‍රාෆ් එකක් තමයි මේක. Now let's look at a paragraph about an English book. My favorite book. My favorite book is Anne of Green Gables. It is a fascinating story written by Lucy Montgomery. It is about a little orphan girl named Anne who is talkative and tremendously imaginative. The Anne of Green Gables කියන පොත හරිම fascinating. ඒත් කියන්නේ බොහොම ආකර්ෂණීයයි. ආස හිතෙන පොතක්. ලියලා තියෙන authorගේ නමත් කියලා ඊට පස්සේ කියනවා about a little orphan girl. ඒ කියන්නේ දෙමාපියෝ නැති අනාථ ළමෙක් Anne කියලා. හැබැයි බලන්න එයා ගැන තියෙන විස්තරේ හරිම talkative. අපි කියන්නේ නිතරම කතා කරන්න ආසයි කියලා. ඒ වගේම tremendously imaginative. Imaginative කියන එකට tremendously කියලා තියෙනවා. මොකද ඉතාමත්ම කියන අදහස දෙන්න. එයා හුඟක් ආසයි දේවල් හිතෙන් මවලා ඒ වගේම හුඟක් දේවල් ගැන දුරට හිතලා ලස්සන දේවල් මවා ගන්න හිතන්න ආසයි කියන එක. Every detail is beautifully described in this novel. හැම දෙයක්ම ඉතාම ලස්සනට සවිස්තරාත්මකව මේ novel එකේ තියෙනවා. This book encouraged me to be ambitious. අපි පොඩ්ඩක් end එකෙන් එහාට යන්න ඉස්සෙල්ලා බලමු මෙතන මොකද්ද කිව්වේ කියලා. මේ පොත
මාව ධෛර්යමත් කරා ambitious වෙන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අනාගත අරමුණක් අභිලාෂයක් ඇතුව වැඩ කරන්න. And to be brave enough not to follow the crowd. Follow the crowd. ඒ කියන්නේ සමහරු ඉන්නවා හුඟ දෙනෙක් කරන හින්දා ඒකම කරන්න ඕනේ කියලා හිතන අය. and එහෙම ළමෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒ පොත කියවන අයටත් නිර්භීතකමක් ඇති වෙනවා. කවුරුවත් කරා කියලාම අපි කරන්න ඕනේ නෑ. අපි හරි දෙයක්, අලුත් දෙයක්, හොඳ දෙයක් හිතලා කරාට කමක් නෑ කියලා. So you have something about the book and how that book impacted you. ඔබට පොතෙන් මොන වගේ බලපෑමක්ද ලැබුණේ කියන එකත් මේ වගේ ලියන්න පුළුවන්. Let's move on to the next topic. My favorite TV program. My favorite TV program is the morning show. I watch it during holidays only because it is telecast between 6 a.m. to 7 a.m. මේක උදේ තියෙන එකක් නිසා මම මේක බලන්නේ නිවාඩු කාලේ විතරයි. What I like the most are the songs with visuals. මම මේකේ ආසම රූපරාමුත් එක්ක යන සින්දු වලට. Songs with visuals. I also enjoy the interviews conducted with popular persons in Sri Lanka. ලංකාවේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයෝ සමග පවත්වන සම්මුඛ සාකච්ඡා බලන්නත් මම හරිම ආසයි. The presenters of this program are enthusiastic and lively. ඒ කියන්නේ මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන අය හරිම ආස හිතෙන විදියට සතුටින් වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම හරිම සජීවී ලෙස ප්‍රාණවත් ලෙස මේක ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. So we wrote about an interesting TV program and why we like it. Then the next topic. A place of interest. අපි ආස හිතන තැනක් ගැන තමයි දැන් කියන්නේ. සීතාවක Botanical Garden is a place worth visiting. දැන් මොකද්ද මේ Botanical Garden කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේදී Botanical Garden කියලාත් ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා මේක. උද්භිද උද්‍යානයක්. දුවල පුතාලා ගිහින් තියෙන උද්භිද උද්‍යානත් මතක් කරගන්න. සීතාවක ගිහින් තියෙනවා නම් ඒක අනිත් ඒවා වගේද නැත්නම් වෙනස්ද කියලාත් හිතලා බලන්න පුළුවන්. It is a wet zone botanical garden covering 79 acres. දැන් ඒකේ වර්ග ප්‍රමාණය මොන වගේ ඝනයකටද අයිති වෙන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. Wet zone, තෙත් කලාපීය. Unlike most botanical gardens in the country. Unlike හුඟක් අනිත් ඒවාට වඩා වෙනස්කමක් තියෙනවා මේකේ. ඒ මොකක්ද? සීතාවක Botanical Garden predominantly consists of කියන්නේ මොකද්ද? වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ plants rather than flowers. මල් වලටත් වඩා ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලැබිලා තින්නේ අනෙකුත් ගස් වලට. A beautiful stream flows through the garden. ඉතාම ලස්සන දොළ පාරක් මේ garden එක මැද්දෙන් යනවා. Visitors can also enjoy a boat ride in the man-made lake. Visitors ලට මේක බලන්න යන අයට man-made lake එක ස්වභාවික වැවක් නෙමේ පසු කාලිනව හදපු එකක් මිනිසුන් විසින්. ඒ නිසා man-made lake කියනවා. ඒකේ boat ride එකක්. බෝට් සවාරියක් යන්නත් පුළුවන්. So when you write about your favorite TV program, your favorite book, or the favorite place you like to visit, remember these things. Now we can move on to the next activity. Study the table given below and write the weather report. කාලගුණ වාර්තාවක්. පුතාලා ප්‍රවෘත්ති news බලනවා නම් weather report එක ගැන දන්නවා. This is for Monday. Follow the example given. අපිට Sunday example එක බලලා Mondayට එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන විස්තර අනුව බලමු. Sundayට ලියලා තින්නේ මොකද්ද කියලා. Weather, province, time. They have given you
the weather. කොයි වගේද කාලගුණය? thunder showers, ගිගුරුම් සහිත වැසි කියනවා අපි. intermittent rain, කඩින් කඩ වැසි, strong winds, calm, දරුණු සුළං. ඒ වගේ එක එක අවස්ථා southern, central, western ආදී වශයෙන් එක එක පළාත්වලට බස්නාහිර, දකුණු, මධ්‍යම, නැගෙනහිර පළාත්වලට කොයි වගේද මේ කාලගුණික තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ? දවසේ කොයි වෙලාවෙද? දැන් අපි බලමු දීලා තියෙන උදාහරණය ඉස්සෙල්ලා. A few thunder showers will occur in the western province in the afternoon, and there will be showers in the southern province during the afternoon or evening. Transferring information. අර ටේබල් එකේ තිබුණ ටිකම වාක්‍යයක් හැටියට ගොඩනැගීම තමයි මෙතන වෙන්නේ. Intermittent rain will occur in central province in the evening. කඩින් කඩ වැසි මධ්‍යම පළාතේ හවස ඇති වෙනවා කියන එක. Sea will be rough in the southern province and the eastern province at night during strong winds. එතකොට මේ දරුණු කුණාටු සහිත වගේ strong winds සුළං එනකොට මොකද වෙන්නේ? මුහුද රළු වෙනවා, rough වෙනවා. There will be strong winds in the north central province in the afternoon. The weather will be calm elsewhere in the country. Calm කියන්නේ මේ වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ නැතුව බොහොම සාමාන්‍ය විදියට තියෙනවා elsewhere අනිත් ප්‍රදේශවල. එතකොට අපි අනිත් දවස ගැන දැන් ලියනවා මේක උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන. A few thunder showers will occur in the western and southern provinces during morning or evening, and there will be showers in the southern province during the morning. දැන් අපි අර ටේබල් එකේ තිබුණ ටිකමයි මේ වාක්‍යයක් හැටියට ලියලා තියෙන්නේ. Intermittent rain will occur in central and Sabaragamuwa provinces throughout the day. දවස පුරාම. There will be strong winds in the northern and eastern provinces during the evening. During this time, sea will be rough in these two provinces. මේ වෙලාවේ දීලා තියෙන මේ වෙලාවල් වල මුහුද රළු වෙයි. මේ පළාත් දෙකේ. These two provinces. The weather will be calm elsewhere in the country. After the weather report, we are moving on to a very interesting activity, and that's the final activity of your third revision lesson. Story completion. දැන් පුතාලා කීප වතාවක්ම කරලා තිනවා පටන් ගන්න විදිය දුන්නම ගොඩනගලා කතාවක් ඉවර කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේට කලිනුත් කියලා තිනවා. This depends on your creativity. නිර්මාණාත්මක බව අනුව එක අවසාන එන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ එක උදාහරණයක් විතරයි. We were in the garden playing. No one felt peculiar about the day. කාටවත් කිසිම අමුත්තක් දැනුනේ නැහැ. garden එකේ play කර හිටියා. While playing, I happened to look up. What's that? A loud cry came from me without my knowledge. මට තේරෙන්නේ නැතුවම මට කෑ ගැහුණා. A loud cry. දැන් මේ කෑ ගැහුණා කිව්වහම දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. මට නම් හිතෙන විදියට. පුතාලට තව දේවල් හිතෙන්නත් පුළුවන්. මට හිතෙන්නේ එක්ක මේක බය හිතෙන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුදුම හිතෙන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. සමහර විට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් දුක හිතෙන දෙයක් කියලා. හැබැයි අපි දුකයි බයයි අයින් කරලා පුදුම හිතෙන දෙයක් ගැන බලමු. I saw from the corner of my eye. මගේ ඇස් කොනින් තමයි මේක දැක්කේ. අනිත් අය මන් දිහා බලන් ඉන්න බව. Then they looked at what I was watching. ඒගොල්ලොත් බැලුවා මම බලන්නේ මොකද්ද කියලා. They had first thought it was something scary. They had first thought. ඒ කියන්නේ අපි පස්සේ කතා කරලා දැනගන්නවා මේගොල්ලෝ මුලින් හිතලා තියෙන්නේ මේක හරිම
බය හිතෙන දෙයක් කියලා. No one could believe their eyes. කාටවත් ඇස් අදහා ගන්න බැරි වුණා. No one could believe their eyes. My little sister started to shout and suddenly her friend covered her mouth to stop her. මගේ පුංචි නංගි කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි යාගේ යාළුවා නංගි කට වහලා සද්ද නවත්ත ගත්තා. There was a peacock in our garden! Exclamation mark. අපේ වත්තේ මොනරෙක් හිටියා. It was such a fascinating and unexpected sight that everyone was looking at it with fixed eyes. ඒක පොඩ්ඩක් දිග වාක්‍යයක් නේද? හැබැයි පුතාලා බලන්න ඒක දෙකට කඩලා තේරුම් ගන්නකොට එච්චර අමාරු නෑ. Such a fascinating and unexpected sight. බොහොම ආස හිතෙන ආකර්ෂණීය වගේම බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති unexpected දර්ශනයක්. sight. ඒ නිසා that හැම දෙනාම fixed eyes හෙලවෙන්නේවත් නැතුව වෙන කොහෙවත් බලන්නේ නැතුව හරියට මේ දර්ශනය දිහා ඇලිලා වගේ ෆික්ස් වෙලා වගේ බලාගෙන හිටියා. How can there be a bird from the wild in this suburban garden? සාමාන්‍යයෙන් කැලේ ඉන්න කුරුල්ලෙක් කොහොමද මේ අර්ධනාගරික පරිසරයක තියෙන අපේ වත්තේ ඉන්නේ? I'm sure we all were thinking the same. මට හොඳටම විශ්වාසයි අපි හැමෝම හිටියේ මේ දේම තමයි. I suddenly felt that it was the time to take a photograph. මට හරියටම එකපාරටම හිතුණා මේ තමයි ඡායාරූපයක් ගන්න හොඳම වෙලාව. ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්න හොඳම වෙලාව කියලා. But unfortunately we didn't have a camera at home. මට ඒ උනාට කැමරා එකක් ගෙදර තිබුණේ නෑ. I asked my friends to keep an eye on this wonderful bird. Keep an eye on this wonderful bird. ඒ මොකද්ද? මම යාළුවන්ට කිව්වා keep an eye. හොඳට ඇහැ ගහගෙන බලාගෙන ඉන්න මේ කුරුල්ලා දිහා මොනවා කරන කන්ද? It just took 5 minutes for me to call my uncle who lives next door. අංකල්ට කතා කරා එහා ගෙදර ඉන්න. When he came with his camera, there was another peacock. දැන් අංකල්ට කතා කරලා අංකල්ගේ කැමරා එකත් අරගෙන එනකොට තවත් peacock කෙනෙක් හිටියා. දැන් හුඟක් සතුටුයි. By that time everyone was hiding. දැන් හැමෝම හැංගිලා බලන් ඉන්නවා. මොකද මේ කුරුල්ලන්ට බාධා කරන්න බැරි නිසා. The peacocks were freely moving about. එනිසා ඒගොල්ලෝ බොහොම නිදහසේ එහාට මෙහාට ගියා. One flew up to a tree. එක්කෙනෙක් ගහක් උඩට පියාඹලා ගියා. The other one spread out its spectacular feathers like a fan and started shaking them slowly. දැන් පුතාලට චිත්‍ර රූපයක් මැවෙන්න ඕනේ. ලස්සනට මොනරෙක් පිල් විදහාගෙන ඉන්නවා. කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ? අපි ආයෙ බලමු ඒ සෙන්ටන්ස් එක දිහා. The other one spread out its spectacular feathers. ඉතාම ලස්සන පිහාටු විහිදාගෙන හිටියා. කොයි වගේද? like a පේනවා නේද? සිමිලි එකක්. like a fan එකක් වගේ. and started shaking them slowly. හිමීට සොලවන්න පටන් ගත්තා. My uncle quickly captured the moments. දැන් මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ? අංකල් කැමරා එකෙන් මේ අවස්ථාවල් ටික තාම ඉක්මනින් හසු කරගත්තා කියන එක. දැන් පුතාලට මේක my uncle took many photographs කියලා කියන්නත් පුළුවන්. සරලයි, කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි හුඟක් ලස්සනයි කියන්න පුළුවන් නම් my uncle quickly captured the moments කියලා. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ කැමරාවට ඉතාම ඉක්මනින් මේ අවස්ථා ටික හසු කරගත්තා කියන එක. We were impatient for 2 days till my uncle had time to bring the printed photos to us. Impatient.
අපි බොහොම නොයිවසිල්ලෙන් බලන් හිටියා අපේ අංකල් මේ ෆොටෝස් ටික print කරලා ගේනකම්. They were absolutely beautiful. දැන් පුතාලට ලස්සන වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Beautiful කියන එකට තවත් ලස්සනයි කියලා කියන්න. Absolutely beautiful. I made a booklet with those pictures along with the collected information about peacocks. මම පොත් පිංචක් හැදුවා මේ පින්තූර දාලා ඒ වගේම මම peacocksලා ගැන එකතු කරපු විස්තරත් දාලා. After a few weeks, there was a competition organized by the Environmental Society for Creative Drawings and Projects. යාගේ වාසනාවට සති කීපයකට පස්සේ තරගයක් තිබුණා පරිසර සංගමයෙන් මොනවටද නිර්මාණාත්මක චිත්‍ර සහ ව්‍යාපෘතිවලට. I won an award for the most informative booklet. දැන් මේ කතාව කියන කෙනාට award එකක් ලැබුණා මොනවටද most informative information inform බලන්න ඒ වචන වලින් හැදිච්ච තවත් හුඟක් වැදගත් adjective එකක් informative ඒ කියන්නේ විස්තර හුඟක් අඩංගු most informative කියන්නේ මේ වැඩිම විස්තර අඩංගු පොත් පිංචට ලැබෙන tag එකකුත් ලැබුණා. Let's look at the words you learned here. හුඟක් අපි මේ කතාව කියවගෙන යනකොට වචන ඉගෙන ගත්තා. Fascinating කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. Unexpected කියන වචනේ. කතාවක් කියනකොට suddenly කියන වචනේත් හරියට ඕන වෙනවා. ඒ කියාගෙන යන කතාවේ හැටියට fixed eyes යමක් දිහා ඇලිලා වගේ බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඇස් සොලවන්නේ නැතුව තව unfortunately අවාසනාවන්ත ලෙස කියලා මොකක් හරි නෙගටිව් දෙයක් කියන්න යනවා නම් ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තව මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මං කිව්වා captured the moments කියන එක. මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව හොඳ වචනයක් තමයි impatient. ඒ වගේම absolutely beautiful. Informative කියන වචනේත් අපි කතා කරා. Now we have come to the end of the third revision lesson in your workbook. පුතාලා ඔක්කොම මාත් එක්ක මේ activities කරා කියලා මං හිතනවා. Please revise your grammar and writing activities along with how to write answers after reading a comprehension passage.